Witajcie w kolejnym odcinku. Właśnie przybyliśmy do Alderaan. Jedi, the Council is pleased to see you've arrived on Alderaan. Until recently, Alderaan was a part of the Republic. Today, it's on the brink of collapse. Shortly after seceding, both the Queen and the heir to the Alderaanian throne were assassinated. A usurper, Boris Ulgo, stepped into power, setting off a civil war. Sounds like a rough place to be. Who am I looking for? Master Sidoni Garen, one of the Jedi Order's finest strategists and diplomats, dropped out of contact briefly while on Alderaan. She's made contact since, but was evasive about her silence. Master Sidoni is brokering a peace on Alderaan. If she is suffering from the plague, it could jeopardize the entire peace process. Do you have any leads on her location? Master Sidoni was working with the head of House Organa's diplomatic corps, Hala Morgana. Find Master Sidoni and make sure she is well, that the peace process is not in jeopardy. Alderaan to jest o tyle ciekawe miejsce. To jest taka planeta snobów. W Imperium rządzą snoby, bo Sithowie to snoby, ale Alderaan to jest taka planeta naprawdę totalnych snobów. W każdym razie decydującą rolę na Alderaan odgrywają rody szlacheckie. Są takie trzy główne, dużo też takich średnich i mniejszych, ale trzy takie najgłówniejsze to Ulgo, którzy obecnie zagarnęli władzę na planecie, i będące w opozycji do nich rody Organa, który sprzymierzył się z Republiką. Tutaj jesteśmy właśnie w ich siedzibie. I ród Thul, który z kolei popiera Imperium z wzajemnością. I te rody trzy przede wszystkim i wszystkie z nimi sprzymierzone walczą między sobą o władzę w tej chwili. A Jedi, której szukamy, dla odmiany kobieta, od razu powiem, jest dyplomatką. No, to jest jeden z obowiązków Jediów, tak? To nie tylko, że jestem rycerzem i odrąbuję głowę Sithom, tylko też no, jestem dyplomatą i dbam o pokój. I właśnie mistrz Jedi, mistrzyni, która na tą planetę przybyła przed nami, której tu szukamy, miała doprowadzić do pokoju pomiędzy właśnie walczącymi rodami tej szlachty. Aczkolwiek jeżeli no, oszalała, to nie powalczy o pokój. Welcome, Jedi. I'm Hala Morgana, head of House Organa's diplomatic corps. And this is my younger, more handsome brother, Lou. Please, Hala, you do yourself an injustice. Your age gives you a stately difference. If I wasn't wearing my extra years around my waist, I might agree. Now, Jedi, how can I help you? I'm looking for Master Sidoni Garen. I believe she may be ill. She seemed fine last I spoke with her. Well, you just missed her. She's at the Peace Summit. A peace summit on Alderaan. Imagine that. But I'll call her. The location of the summit is a secret for obvious reasons. But I'm sure she'd welcome your assistance. Hello, Organa. I'm sorry, but I'm very busy right now. The summit is just getting underway. The Jedi Council sent me to help with the peace process. You're Master Yuan's student, aren't you? It's wonderful the Council sent you to assist me, but this is a very delicate process with no place for a Padawan. I passed my trials, and I think the Council knows what it's doing. Only official representatives of the houses may attend the summit. What would the other houses think if another Jedi from House Organa showed up? And I don't have time to debate. If you'll excuse me. Master Sidoni, I'm sorry, Jedi. That's really not like her. All the more reason why I need to get into that summit. Yes, well, Master Sidoni said that only representatives can go. Unfortunately, Organa's representative is already there. Hal, House SWTOR. You know, with the beautiful daughter. Couldn't our Jedi friend represent them? Huh, my brother is a genius. House SWTOR is desperate for a representative, but the usurper Ulgo destroyed their hopes. If you could help them defend themselves against their enemies and return them to glory, I'm sure they'd make you their delegate. Hopefully House Terrell can find use for me. I'm sure they will. They are in dire straits. You'll find Lord Tyrrell in his house's last holdings, an enclave near Ulgo lands and Killik nests. I will let them know you're coming. And beware the Killiks. Those insect men have terrible tempers.
Dobra. Nie mogę się dostać na szczyt pokojowy, który się dziś odbywa w jakiejś tajnej lokacji. Z tego względu, że tam tylko przedstawiciele zwaśnionych rodów mogą być. A mistrz Sydonia Garen, którą ja szukam, tak się nazywa. Na pewno Garen ma na nazwisko, to zapamiętałem, bo jakoś z Lolem mi się skojarzyło. Nie wiem czemu. W każdym razie ona reprezentuje Organa. No to Organa już nie mogą wysłać mnie, bo mają swojego reprezentanta. Ale jest nadzieja. Muszę się dostać do rodu Teral, który potrzebuje reprezentanta, ale w tej chwili ma większe problemy, bo jest niemalże zmiażdżony przez Ulgo. Także trzeba pójść, uratować ich wszystkich przed zagładą, no a potem będę mógł jechać na szczyt pokojowy. Dobra, jesteśmy na terenie rodu Teral, który musimy uratować przed atakiem rodu Ulgo. Ród Ulgo nie tylko wysłał tu żołnierzy, ale też kiliki. Kiliki to takie mrówkopodobne stwory, których teraz trochę dużo biega. Zaczynam żałować, że sobie sprzętu nie wymieniałem ostatnio. Dobra. Jakoś damy radę. Dobra, atak odparty. I'm pleased I could help. I would be honored to assist you. Ojej, jeszcze jeden atak. No dobra. Dobra. Mieliśmy mały problem z dźwiękiem. To, co tutaj widzicie, Holiday tańcząca, to jest stan, czyli ogłuszenie w wykonaniu Terana. Każda postać ma jakieś CC, ale jego jest chyba najbardziej epickie. Puszcza na wroga Holiday, żeby sobie potańczyła mu przed nosem. How sweet is that? Dobra, nie tyle na tego odpalam, ale co tam? Coś jeszcze? No tu jeszcze jakiś żywy jest. Kurde, miałem nadzieję, że powoli kończę, ale wychodzi na to, że nie kończę. No. Już się martwiłem przez chwilę. Dobra. Are you Lord Terrell? I'm here to become your delegate to the Peace Summit. Jedi, yes. Organa told me you'd be coming, but, well, this is... well, it's complicated. The whole house needs to approve a new delegate, and, well, they say they won't approve a stranger. She may be a stranger, but she's a Jedi. I should think you'd be grateful for her assistance. Yes, of course, but House Terral has fallen so hard, we don't even have the strength to hope. It will take more than my word to convince them. In other words, you're all too full of self-pity to help yourselves. It wasn't always this way, Jedi. But then our original delegate was killed, and Ulgo drove us back to this hole. I'm sorry, you're right. As my daughter Fasha says, no good can come of self-pity. Just tell the Jedi our plan, Father. Right. House Terral's current position is precarious. Our enemy, House Ulgo, seeks our destruction. Their army is at our gate. House Terral needs a strong ally if we are to survive. We need House Organa. An alliance with Organa seems doable. We had hoped so. We proposed a marriage alliance to House Organa. My daughter Fasha would marry Lou Organa. But House Terral is weak, and powers within Organa. Fear we'd drag them down with us.
We need to prove to Organa that House Tyral can defend itself against its enemies. If you can defend yourself, do you really need an alliance? We only need to defend ourselves for a short time to win the confidence of our prospective allies. As I've said, House Ulgo's forces are at our gates, threatening to drive us out of our last holding. But Ulgo's commanding general, Astor Vox, is a mercenary with a loose definition of loyalty. If we can reach him, turn him, we can break the siege. I will begin negotiations with Astor Vox immediately. We have no time to waste. I will contact House Organa the moment I hear that the siege is broken. Córka tego kolesia to kolejna fajna laska, którą się poznaje w story Consulara. Może nie kolejna, bo możliwe, że pierwsza. Której się nie da przelecieć. Skandal. W sumie Inkwizytor też tak ma. Ja nie jestem za bardzo zadowolony z opcji romansowych w drużynie ani Inkwizytora, ani Consulara. Ale poznają w swojej historii jakieś fajne laski po drodze, ale co z tego, że poznają, jak nic z tym zrobić nie mogą. Ale w każdym razie, przechodząc do sedna sprawy, chcemy zostać reprezentantem rodu Teral, ale głowa rodu to jakiś ciapek, który nie ma dość poparcia we własnej rodzinie, żeby nas poprzeć. Więc musimy zapewnić rodowi Teral jakąś tam mocną pozycję, żeby inni członkowie rodu uwierzyli przede wszystkim w nas. No ale przede wszystkim musimy ocalić ród Teral, żeby było co reprezentować, bo jak go zniszczy ktoś, no to nie będzie czego reprezentować. W każdym razie, plan jest taki, że oni chcą zawrzeć ślub pomiędzy tą dupeczką tutaj, którą widzieliście, a tym takim chudszym z dwóch organów, z którymi gadaliśmy na początku. Sęk w tym, że żeby doszło do tego ślubu, trzeba trochę nadrobić różnicę w sytuacji tych rodów, bo Organa to jest jeden z trzech najpotężniejszych, a ci tutaj ledwo zipią. Więc, ale ładne widoki, więc żeby to osiągnąć, musimy złamać oblężenie ostatniej siedziby rodu Teral przez Ulgo. Głównodowodzący sił Ulgo to najemnik, więc jest szansa, że go jakoś przekonamy, żeby sobie odpuścił. Dobra, jesteśmy w głównej bazie oddziałów oblegających ród Teral. I've come representing House Terrell. They want you to give up this siege and join them. Well, isn't this a surprise? The Jedi have decided to involve themselves in Alderaanian politics. You must be pretty sure of yourself to walk into a room of highly trained commandos. But you should know that I don't do business with just anyone. My word is good, as is House Terrell's. I'm sure it is, but that's not my concern. The battlefield is the only true test of a person's worth. War, bloodshed, these are the fires and forges of greatness. I only negotiate with my equals. Besides, my men are itching for sport. Best a pack of my warhounds, and we'll talk. The Force will strengthen me. Excellent. I've not had the pleasure of seeing a Jedi in action. Release the dogs. Dobra. Przystąpiliśmy do negocjacji z przywódcą najemników. Sęk w tym, że nim z nami pogada, chce, żebym udowodnił swoją wartość, zabijając te pieski, które właśnie zabiłem. What do you think, boys? That was a little too easy, wasn't it? Aye. Let's see a real challenge. Easy? I take exception. You're trying to kill us. I trusted in the Force to see me through. I'm sure you did. Not that I expected anything less from a Jedi. Those dogs were old, weren't they, boys? You need to do better than defeat a pack of geriatric mutts. No, you need a real challenge. What'll it be, boys? Droids! 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 Droids it is, then. These are the best Ulgo has. Beat them, and we'll talk. If that is what I must do to earn your respect, so be it. Droids, activate attack protocols. Target Jedi. Dobra, teraz dla odmiany muszę powalczyć z jakimiś puszkami. No też jakoś nie widzę problemu.
Coś czuję, że to nie koniec. Excellent, excellent. I like your form, Jedi. But I'm not entirely convinced yet. Sure, you can beat a couple of dumb machines, but what about Ulgo's finest warriors? Smart, fast, highly trained, and hardened by battle. You mendacious vagrant! Twice now you've broken your promise. On my honor, this is the last time. Beat my champions, and we'll talk. I've got plenty more where that came from. Boys, you heard the Jedi. She's spoiling for a fight. Show her a good one. Dobra, teraz muszę rozwalić jego najlepszych żołnierzy. Ale to już chyba będzie naprawdę koniec. Wątpię, żeby miał żołnierzy lepszych niż najlepszych. Niepotrzebnie tego stuna przerywałem. Można było się chwilę popatrzeć. Dobra, teraz już koniec. Most impressive, Jedi. I didn't think House SWTOR had the resources left to recruit such a powerful ally. No hard feelings. If you knew how many fools come by offering me jobs. House SWTOR wants your loyalty, and they want your army to stand down. I'll give you credit for being direct. You can tell House SWTOR that my answer is yes. It's been fun working for House Ulgo, but there's no glory in working for the biggest army on the planet. I'll call off my troops and meet with Lord Taral immediately. Don't worry, I know the way. To było proste. Jedi, thank goodness I've reached you. There's good news and bad news. The good news is everyone's heard how you impressed Aster Vox and broke the siege, including Organa. They've agreed to the marriage alliance. Now the bad news. Lou Organa has been kidnapped. Who is Lou Organa again? Hallam Organa's younger brother. His marriage to my daughter Fasha was to be the linchpin of the whole alliance. This is clearly Ulgo's doing. The kidnappers were from their ally, House Rist. An Organa-Taral alliance would be disastrous to Ulgo. They must have ordered Rist to kidnap Lou Organa to stop the alliance. Surely Organa has planned a reprisal. House Organa is preparing to attack House Ulgo, and if they do, casualties will be great and peace impossible. The entire peace summit will collapse, and with it, our hopes for an alliance. But if you're able to rescue Lou Organa on House Taral's behalf, we can still prevent a battle and secure our alliance. I will do my utmost. I have come to expect nothing less. Rist's assassins are uncanny, and you'll be going right into their nest. Be careful, but hurry. We need to beat the Organa attack, or everything falls apart. Dobra, my się tu bawiliśmy, a się trochę zadziało. No na tej planecie sytuacja się trochę zmienia jak w kalejdoskopie, ale to jest fajne, przynajmniej nie jest nudno. W każdym razie tamten koleś bez problemu zgodził się porzucić ród Ulgo i przejść na stronę Teralów. Choć to może głupio się wydawać, że porzuca stronę, która łatwo wygrywa. No, trochę logiki w tym było takiej pewnej, specyficznej, tak? On stwierdził, że nie ma chwały w służbie w najsilniejszej armii na planecie. No i dlatego wybrał jednak służbę w tym mniejszym rodzie i przeszedł bez problemu na jego stronę. Jak Organa o tym usłyszeli, zgodzili się na propozycję zaślubin tej dupencji, z którą gadaliśmy, z tym takim chudszym. Ale ten chudszy został porwany. I teraz tak, porwali go Ristowie. W ogóle biegnę w złą stronę, ale to bez znaczenia, bo i tak się zaraz tepnę. Porwali go Ristowie. Rist to jest ród asasynów. Szczerze mówiąc, nie byłem pewien, z kim on jest związany, ale teraz w sumie się wyjaśniło już przy tej 7. historii, którą przechodzę i nagrywam na tej planecie. Czyli przedostatni. Ristowie są po stronie Ulgo. Na to wychodzi. I generalnie kwestia jest taka, że Organa chcą zareagować na to porwanie swojego przedstawiciela, no członka swojego rodu, tak, swojej rodziny przez Ristów. Chcą odpowiedzieć wielką ofensywą przeciwko Ulgo. No gdyby do tego doszło, to by zniszczyło szansę na pokój na planecie, więc trzeba pójść i odbić tego chłopaczka, zanim dojdzie do jakiejś większej jeszcze wojny niż jest. Jestem już dość głęboko w placówce Ristów.
Musiałem się przebić przez tych ich asasynów, na których oparli swoją siłę. Nie wiem, wspomniano, to jest taki ród skrytobójczy trochę. Dobra, i możemy uwolnić naszego skazańca. Jedi! Thank goodness. I thought they were going to kill me. SWTOR sent you, didn't they? They called about an alliance. I was riding to meet them and... Well, thank goodness you're here. Do you know what reason Rist had for kidnapping you? No idea. Maybe something to do with the alliance? I was going to meet with SWTOR to discuss the marriage alliance, when these assassins swooped in and knocked me off my Thranta. I woke up here. But were they trying to prevent the alliance? Who would want to do that? Ulgo has the most to lose if House Terrell becomes powerful again. Well, yes, but that's what's strange. They never mentioned Ulgo. As I lost consciousness, they were talking about Master Sidoni. But how could she be involved? It has to be a frame job. It must be. I believe Master Sidoni is very ill. But if I can get to the summit, I hope to help her. I just want to trust Master Sidoni. I'm sorry. My head. I still get these pains from the fall. I can't leave here until I know if Master Sidoni was involved. The kidnappers used to go into the other room to contact their employer. I'm sure we'll find a comm device there. We just need to see who they've been calling. Dobra. Takim najoczywistszym podejrzanym w kwestii tego porwania był ród Ulgo. W sensie Ristowie dokonali porwania, ale na rozkaz Ulgo, żeby raz, że może zniszczyć szansę na pokój, ale przede wszystkim, żeby nie doprowadzić do rozwoju potęgi rodu właśnie Teralów, przeciwko którym im pomagałem. Innymi słowy, porwali tego kolesia, żeby nie dopuścić do ślubu. Kazali porwać tego kolesia, żeby nie dopuścić do ślubu. I wzmocnienia pozycji rodu Teral, żeby mu ten ród kiedyś tam zniszczyć, znowu spróbować. No to był taki najoczywistszy trop. Przy czym nie zawsze najoczywistszy jest tym prawdziwym. Sam porwany nie jest przekonany, że to Ulgowie doprowadzili do porwania. Zaraz się dowiemy. Z tego pomieszczenia porywacze kontaktowali się ze zleceniodawcą. I told you, I can't. Oh, Jedi, I appreciate your desire to help, and I will be sure to praise your zeal to Master Yuan. But I'm extremely busy right now. I can't afford interruptions. Why is your hollow frequency in House Rist's computer? I would assume it's because Rist was invited to the summit. Now, if you'll excuse me, Jedi, I have very important work to do. Wait, Master Sidoni! I don't understand. What was her frequency doing here? I assure you, Master Sidoni is not herself. Should she be leading the summit then? She could do something terrible. Please, I need to get out of this place. My head is killing me, and I keep looking over my shoulder expecting more assassins. I'll see that the Organa Toral alliance is finalized, and that you get to the summit. Dobra, możemy wracać do siedziby rodu Teral. No i jesteśmy na miejscu. I don't understand. Why would you want to risk it? Lord Terral, without risk, there can be no glory. The only way to avoid risk is to avoid war. But that's not very effective or fun, is it? No, I suppose it isn't. Ah, Jedi, welcome back. General Vox and I were just discussing strategy. We haven't stood this proud since our house was young and building its first alliance with House Pantir. Thank you, Jedi. The Jedi way is to serve. You have our gratitude. Lou Organa and my daughter Fasha are getting acquainted as we speak. I spoke with the rest of House Terral, and the decision was unanimous. You are our new delegate. Congratulations. So how do I get to the summit? Well, that's something I'm not entirely clear on. I have the packet the last delegate was supposed to use, but I don't understand its contents.
some coordinates and a data spike. It appears that you need to go to those coordinates and do something with the data spike? Excuse me then. I must get to the summit right away. Just one moment, Jedi, if I may. We would like to ask one last thing. There will never be peace for House Tyral as long as House Ulgo exists. If you're able to use your influence as a Jedi to convince the summit to strip House Ulgo, ensure they never hold a title again, we'd show our gratitude. I'm sorry, but I have to do what's best for Alderaan. Please, Jedi. House Tyral has security now, but we still require justice. Good luck at the summit. I hope you find Master Sidoni well and that all goes smoothly. Przez chwilę się bałem, że będą chcieli, żebym jeszcze pomógł im przed wyruszeniem na szczyt pokojowy z jakimś jeszcze duperelem, typu idź gdzieś, zabij jeszcze paru wrogów, bo czemu nie? Zwłaszcza, że widziałem tych kilików w armii Ulgo i myślałem, że wszystko się sprowadzi do tego, a nim pójdzie, że jeszcze pójdzie do siedziby, gdzie Ulgo produkuje albo, nie wiem, robi pranie mózgi kilikom i załatwi ich. Ale nie, hura, jedziemy na szczyt, to już będzie koniec naszych przygód na tej planecie, słuchajcie, szybciutko poszło. Lecimy na szczyt pokojowy, z tym, że teraz tak, Tyralowie chcą, żebym, jak już tam będę, żebym wykorzystał swoje wpływy, nie tylko do powstrzymania mistrz Sidonii przed zniszczeniem szans na pokój, bo już nie ma żadnych wątpliwości, że to jest jej celem, biorąc pod uwagę to, co tam kombinowała wśród listów. Chce utrzymać stan wojny między rodami, to jak najkrwawszej. W każdym razie Tyralowie chcą, żebym doprowadził do odebrania szlachectwa, a w każdym razie pozycji rodowi Ulgo. No zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Dobra, dojechaliśmy do jakiegoś zacisznego kąciku w górach. Tutaj niby, no właśnie, czeka na nas transport na ten szczyt pokojowy. Chyba dosłownie szczyt, skoro będziemy tam lecieli. Całkiem tu ładnie. W każdym razie gdzieś dotarliśmy. Nie wiem, czego to są ruiny. No, komitet powitalny. Manchi toti puna puna. Kabuk nuni snemo. I have Master Sidoni's permission. Habano tase makipuna. Mali tuta odmiszka. Dobra, znowu nie musiałem robić prania mózgu, mogłem próbować go przekonać normalnie. Sęk w tym, że nie zgodziłby się mnie wpuścić w inny sposób, musiałbym go zabić. Wiem, bo już tu kiedyś byłem. Więc nie patrzcie krzywo, że kolesiowi mózg trochę przyćmiłem na chwilę, bo alternatywą było zarąbać go i jego kolegów, którzy stali na warcie. Ale już jesteśmy prawie na miejscu. Tak, już jesteśmy na szczycie pokojowym. Zaraz zamieszamy. So here it is, laid bare before you. The irrefutable evidence. House Ald has been conspiring against House Organa for years, preying on their good trust. House Thul is the reason the Pantir heir was assassinated. And House Ulgo is merely a puppet of House Rist. Lies! All lies! There are holographic recordings, documents. You can't argue with hard evidence. We trusted you. How dare you? You will meet our armies on the field of battle. Please, everyone. There must be another way besides war. Calm down. My brother's murder went unsolved for 20 years, and you expect me to sit across from his murderer and stay calm? Just keep quiet, Jedi. I do this for the good of the galaxy. On behalf of the Jedi Council, I order you to speak the truth to these people. The Jedi Council doesn't live as I do, immersed in strategy, in variables, and outcomes. I have calculated the future, and for the galaxy to have peace, there must be war on Alderaan. I will not be shaken from this course. I'm sorry, Master Sidoni, but I can't let that happen. You are too late. All the pieces are already in place. You're a fouler liar than House Rist. House Rist takes exception to that characterization. Murderer? That was 30 years ago. We had an alliance.
House Organa has heard enough. It's clear to us that there can be no other course but war. This is a peace summit. You all sit down and make peace. No. House Organa doesn't take kindly to being stabbed in the back. Look who's high and mighty! We were kicked off Alderaan because you framed us! Yes, and then you murdered the heir to the throne. We didn't murder anyone! Rist did! Yes, Rist put that usurper on the throne, but you ordered the hit. Usurper? Our reign is as legitimate as any other. That's really not helping things right now. This isn't your fight, Jedi. But it's convenient that Organa would make an alliance with House SWTOR in time for you to show up. Yes, this is just another betrayal. This is why there can be no peace. She's manipulating you. This war won't help Alderaan. Jedi, if you will not agree to be silent, then I will silence you myself. The darkness is coming, Jedi. War must rage on Alderaan for 50 years, and only then can we put an end to the darkness. But you haven't won yet. Once you're out of the way, I'll make them see. Dobra, mam wrażenie, że dzieje się tu jakiś konflikt. Nie wiem, czy się zgodzicie. W każdym razie tyle się dzieje. W złej kolejności odpaliłem skilla, ale to nieważne. Już po walce. No, I won't fail. Not again. I'm so sorry, Parkanis. I failed you. I tried to keep the darkness from coming, but I failed. You're not the first person to mention Parkanis. It's my fault Parkanis died. Malachor III. I miscalculated. He had to be left behind. He died because of me. Vivicara! My head! Please, I can't block out his voice any longer. You must kill me to silence him. I won't kill you. But you don't need to hear his voice again either. Jedi. What? How did you... I don't understand. My mind is clear again. And you're... weak. Will you be all right? What did you do? Think nothing of it. I was only trying to help a Jedi Master. You went above and beyond your duty, Jedi. For a while, I thought I was able to block Lord Vivicara's voice from my mind. If you hadn't been there with your calm sense, I don't know what would have happened. I saw what Lord Vivicara was able to do to Master Yuan. I'm not surprised he was able to twist your thoughts as well. You are most understanding, Jedi. I will contact the Jedi Council. I'm sure they'll want a full explanation. I think I can safely speak for all present when I say that the summit applauds your efforts. Indeed. But I have to say, Jedi, I'm at a loss as to how to proceed from here. Let there be a truce, and let the summit reconvene at a later date to work on a formal peace agreement. The summit will reconvene at a later date to discuss the details of a peace agreement. Thank you again, Jedi. Dobra. Mogłem pozbawić ulgów wpływów jak chcieli, ale bez przesady. Nie będą sobie mną gęby ani tyłka tym bardziej wycierać inne rody tutaj. Nie będę dla nich brudnych interesów załatwiał. Wszyscy są tak samo brudni, jak się okazało. No nie wiem, tutaj z tego co zrozumiałem w tych dialogach, Ristowie, niby sojusznicy ulgów się nawzajem z nimi tam spiskują przeciwko sobie, Alde z organami też, Tulowie z jeszcze kimś, no i tak się jakoś to wszystko pomieszało. Już to, co wielkie rody między sobą nawzajem przeciwko sobie kombinowały, Indryk, to już jeszcze inna historia. Także wszyscy mają brudne sumienia, brudne ręce, brudne tyłki. Nie ma co się w to mieszać, ale udało nam się powstrzymać wojnę. To jest najważniejsze, uratować mistrzynię kolejną zarażoną, chorą. Więc wszystko skończyło się dobrze.
hear the summit has agreed to continue peace talks. Thankfully, the delegates saw reason. Thankfully indeed. We all owe a debt of thanks to you and Master Sidoni. My only regret is there's no talk of removing House Olgo's noble status and lands once the war is over. I didn't want to risk undoing the peace by inciting another conflict. That was probably the wisest course. I just can't feel safe as long as Olgo commands an army. But what am I saying? House Toral is far safer now with peace in view and Organa as an ally than we ever were. And I have you to thank. You're most welcome. You've done House Toral an invaluable service. I hope you will come visit us again. Nawet focha nie rzucił, że nie posłuchałem jego polecenia w sprawie ulgów. Dobra. Teralowie powinni być bezpieczni, tak jak powiedział. Mają potężnego sojusznika, a niedługo może zapanuje pokój, więc... Master Sidoni just checked in. She seems well, but very frustrated with herself. She reports that you were able to prevent war from breaking out on Alderaan, however. You've once again done very good work in a tense situation, Jedi. I did my best, given the situation. The Council has come to expect nothing less of you. Tell me, did you learn anything new about the Plague Master, Lord Vivicara? Master Sidoni mentioned him, but she had no information. I see. Master Sidoni was the last of the Lost Masters, and yet Vivicar still eludes us. Return to us here on Tython immediately, and we will discuss what you have learned. Lord Vivicar cannot remain hidden forever. Dobra, słuchajcie, to już jest koniec tego odcinka. Zostało jeszcze starcie z Vivicarem, tak naprawdę, czyli władcą plagi, aczkolwiek to raczej będzie dość dłuższy quest, więc zostawię go na osobny odcinek finałowy. A tutaj poprzestanę na tym, co do tej pory zrobiliśmy. Dziękuję za oglądanie, pozdrawiam.